శాంతి. ఈరోజు విశ్వస్నేహి అయిన తండ్రి తమ విశేషమైన అతి స్నేహి మరియు సమీప పిల్లలను అతి స్నేహి మరియు సమీప పిల్లలను చూస్తున్నారు. పిల్లలందరూ స్నేహిలే, కానీ ఎవరైతే ప్రతి అడుగులో ఫాలో చేస్తారో వారే అతి స్నేహి మరియు సమీపమైన పిల్లలు. నిరాకార తండ్రి సాకార పిల్లలకు సాకార రూపంలో ఫాలో చేసేందుకు నిమిత్తంగా సాకార బ్రహ్మ బాబాను పిల్లల ఎదురుగా పెట్టారు. ఈ ఆది ఆత్మ డ్రామాలో 84 జన్మలను ఆది నుండి అంతిమం వరకు అనుభవం చేశారు. సాకార రూపంలో మాధ్యమంగా అయ్యి పిల్లల ఎదురుగా సులభం చేసేందుకు ఎగ్జాంపుల్గా అయ్యారు. ఎందుకంటే శక్తిశాలి ఉదాహరణను చూసి ఫాలో చేయటం సహజంగా ఉంటుంది. తండ్రి స్నేహి పిల్లల కోసం స్నేహానికి గుర్తుగా బ్రహ్మబాబాను ఉంచారు. పిల్లలందరికీ ఇదే శ్రేష్టమైన శ్రీమతాన్ని ఇచ్చారు. ప్రతి అడుగులో ఫాలో ఫాదర్ చేయండి. అందరూ స్వయాన్ని ఫాలో ఫాదర్ చేసేటువంటి సమీప ఆత్మలుగా భావిస్తున్నారా? ఫాలో చేయటం సహజం అనిపిస్తుందా లేక కష్టం అనిపిస్తుందా? సహజమే కదా. బ్రహ్మబాబా యొక్క విశేషమైన అడుగులు ఏం చూశారు? అర్థమైంది కదా. అచ్చా. Avyakt signals remain అవ్యక్తి సిగ్నల్స్
detached observer. Now, సదా practice being in సాక్షి lavitude స్థితిలో of ఉండండి. depth of experiences. Feel yourself to be beyond this world, as though ఇప్పుడు అనుభవాల fully absorbed లోతైన in love, ప్రయోగశాలలో ఉండే అభ్యాసం vast చేయండి. clouds of karma మీరు and పూర్తిగా didi ప్రేమలో మునిగిపోయినట్లుగా ఈ performing ప్రపంచానికి actions అతీతంగా happening at the ఉన్నట్లు speed భావించండి. of yoga. కర్మ మరియు What యోగ happens సమతుల్యతను when the పెంచండి. speed of yoga కర్మలను చేస్తున్నప్పుడు overlays యోగ యొక్క శక్తివంతమైన స్థితిని కలిగి ఉండండి. ఈ బ్యాలెన్స్ ను కలిగి ఉండటం ద్వారా మీ పురుషార్థం యొక్క వేగం పెరుగుతుంది. Om Shanti. Welcome to Avyakti Paripan. Today's day 13. Silent sound of the soul. Speak less, speak ఆత్మ యొక్క softly, speak నిశ్శబ్దమైన ధ్వని. sweetly. Today's topic మితంగా is silence మాట్లాడండి, in everyday మృదువుగా life. మాట్లాడండి, మృదువుగా మాట్లాడండి. Listen to Mohini didi. దినచర్యలో సైలెన్స్. ఇప్పుడు మోహిని దీది నుండి విందాం. Om Shanti, everyone. ఓం శాంతి అందరికీ. We will had a beautiful meeting with the Bab అవ్యక్త బాబ్దాతతో చాలా సుందరమైన మిలనం జరిగింది కదా. Again and again and again. బాబా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా Your ఉన్నారు, words are valuable. మీ Time is సంకల్పాలు valuable. చాలా విలువైనవి, Your మీ breath సమయం చాలా is విలువైనది, valuable. మీ ఊపిరి చాలా విలువైనది అని. So don't waste. అందుకని వ్యర్థం చేసుకోకండి, No waste thoughts. వ్యర్థమైన ఆలోచనలు ఉండకూడదు. And that requires not దానికి only say to yourself, don't think, or I should మీకు not మీరే నా ఆ, ఆలోచించవద్దు అని but you have చెప్పుకోవాలి. to practice certain stages. దానికి మీరు కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి, Something కొన్ని just స్థితులని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. and it doesn't require more details. ఏదన్నా జరిగిందనుకోండి, దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు, దాని గురించి మాట్లాడొద్దు. కొంతమంది దాని గురించి చాలా ఆలోచిస్తారు, దాని గురించి వర్ణిస్తారు, ఇంకా ఇంకా ఆలోచిస్తుంటారు. But mind is still involved with that. ఆ పరిస్థితి అయిపోయింది, కానీ మనసు మాత్రం దాని గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి. డ్రామా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి.
first part, speak to అందుకనే మనం ఫస్ట్ పార్ట్ especially కి when కనెక్ట్ అవ్వాలి. you keep చాలా మితంగా మాట్లాడటం repeating దాని గురించే మళ్ళీ మళ్ళీ వర్ణించటం causes sorrow. అది మనకి Very, very బాధను often కలిగిస్తుంది. get very affected by our speaking. ఒక్కోసారి ఆత్మలు మా Being silent ఇలా మాట్లాడటం ద్వారా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటుంది. you give power to others and also appreciation of that person is very important at that time. That's what Brahma Baba used to do. So when we have topic, పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా మనము మాట్లాడాలి. so silence is not okay. I'm silent half a day. Silence, 3 days silence. Silence is whole day. సైలెన్స్ Not speaking, but మొత్తం రోజంతా ఉండాలి. కొంతమంది 3 రోజులు చేస్తారు, కొంతమంది ఒక పూట చేస్తారు. సైలెంట్ గా ఉండటం అంటే మాట్లాడకపోవటం కాదు, మనసు సైలెంట్ గా ఉండటం. That is why when you learn to drive car, మీరు కారు డ్రైవ్ చేయటం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం బ్రేక్ యూస్ చేయటం, బ్రేక్ ఉపయోగించటం. even if it is అది కరెక్ట్గా even half ఉండాలి. ఒక్కోసారి ఆ బ్రేక్ వేయటం ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళినా కానీ మీరు టెస్ట్లో దేనికైనా కొట్టుకుంటే మీరు టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయినట్టు. తక్కువ మాట్లాడటం. and just deeply within appreciation, and it's another scene of drama. If it is a scene, it might not be anything much. ఏదైనా సీన్, డ్రామాలో ఏదైనా సీన్ ఉన్నప్పుడు Appreciation of others అప్రిషియేట్ చేయండి. all the time అందరినీ speak less, but అప్రిషియేట్ చేయండి, మధురంగా మాట్లాడండి. we have to connect these 3 words. మనం ఈ 3 కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. Less and soft and sweet. తక్కువ, మృదువుగా, మధురంగా. If we practice that, then it's connected. ఎప్పుడైతే మనం ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అప్పుడు మనం సైలెంట్ గా ఉండగలుగుతాము. Internally, little bit bitterness is there, then you keep saying things. ఒకవేళ మన మనసులో ఏదైనా చేదు ఉన్నట్లయితే అది మన మాటల మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఇతరుల సేవ చేస్తున్నప్పుడు కూడా don't cut off and use your words as sword always. మీ మాటల్ని కత్తిలాగా ఉపయోగించకండి. రెండవది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది అతీతంగా సాక్షిగా ఉండటం. డ్రామాల్లో ప్రతి సీన్నే కాకుండా ప్రతి ఆత్మ వాళ్ళ పార్ట్ని ప్లే చేస్తుంది. మనం మధ్యలో కల్పించుకోకూడదు. వాళ్ళ పార్ట్ని ప్లే చేయనియాలి. And that also becomes a habit, right? Not knowing that I don't need to dictate. You cannot. ఎవరి పాత్రను డిక్టేట్ చేయవద్దు, ఇలానే జరగాలి అని. So that other soul, అది కూడా yesterday Baba mentioned, మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నిన్న మనం నేర్చుకున్నాం కదా సమానం. look at the test if other person
keep saying and you stay in self-respect. Because ఎదుటి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నా కానీ మీరు సమానంలో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు బాబా కూడా మిమ్మల్ని so not గౌరవిస్తారు. be what you are. It's very difficult because you hear comments, you hear అటు ఇటు కదలకండి మీ స్థితి నుండి, మీ స్వమానం నుండి, actually. మీ స్వమానంలో ఉండండి. Let person be what that person is naturally. Not right. నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను That person has to do. Then what that person's personality will be. Right? నేను చెప్పినట్లు ఎవరైనా వింటే వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఏముంటుంది. సో నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను వాళ్ళని లాగా ఉండనివ్వాలి. Or one's own words, right? If I can help someone with 5 words, why have to say 20? Because నేను 5 మాటలతో ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయగలిగితే ఎందుకు 20 మాటలు మాట్లాడాలి? మీ ఆ ఎక్స్ట్రాదంతా మీ ఓన్, మీ సొంత మాటలు, అది అవసరం లేదు. మీరు మీ స్వమానం ఉపయోగించినట్లయితే ఎదుటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ స్వమానాన్ని ఉపయోగిస్తారు. Just consider the habit of that soul, but don't get hurt. So we have to become strong, right? Not to take మనము sorrow. చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. బాధ తీసుకోకుండా ఉండాలి, స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి. Because there are two things. One is, okay, that's the habit of other soul. Why should we take sorrow? అది వాళ్ళ అలవాటు, నేనెందుకు బాధ తీసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర నుండి. మూడవ ప్రాక్టీస్ మనం చేయవలసింది, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. ఆ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఏదన్నా జరిగిన వెంటనే నన్ను నేను నా ఒరిజినల్ స్టేట్లో ఉంచుకోవాలి. నా నేను శాంతి స్వరూపాన్ని, నేను ప్రేమ స్వరూపాన్ని అన్నదిగా, నేను పవిత్రం. పెద్ద బ్రేక్. ఎప్పుడైనా బాబా చెప్పారు కదా, ఎందుకు ఏమిటి ఇలాంటి వ్యర్థమైన ఆలోచనలో కూడా అపవిత్రత వ్యర్థమైన ఆలోచనలను రచిస్తుంది. Why happened? What this happened? Why this one did it? ఈ ఆలోచనల క్యూలో ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఇది ఎందుకు అవుతుంది, ఇలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనం ఏం సేవ చేయగలుగుతాం? ప్రతి నిమిషము, మన జీవితంలో ప్రతి నిమిషము, ప్రతి గంట, ప్రతి నిమిషము మనం సైలెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు బాబా సహాయం మీరు అనుభవం చేస్తారు. బాబాను కూడా స్మృతి చేయగలుగుతాం. మనం సైలెన్స్ లో లేకపోతే బాబాను కూడా స్మృతి చేయలేము. చాలా చాలా ఎన్నో పాయింట్లు ఉన్నాయి, మనము జ్ఞాన పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనం ఉపయోగించటానికి. ఒక్క నిమిషంలో, ప్రతి నిమిషము మనం సైలెన్స్ లో ఉండాలి. కానీ నేను అవసరమైనవి ఆలోచిస్తాను, అవసరమైనవి మాట్లాడతాను, అవసరమైనవి చేస్తాను, అంతేకాని ఎక్కువ
ఉపయోగం I think లేనివి more than చేయండి. I should be thinking. That means you are giving yourself 30% marks, 40% marks, not 60, 70. Every moment you can give yourself mark. ప్రతి Within one నిమిషం మీకు మీరు how much మార్కులు ఇచ్చుకోండి. in silence, how much I ఎన్- just kept ఎంతసేపు నేను సైలెన్స్లో ఉన్నాను, ఎంతసేపు నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. and as waste thoughts are not good quality, right? వేస్ట్ వ్యర్థమైన ఆలోచనలు అనేవి Any kind of Uh, wastage, no? అవి When it is waste, గుడ్ it is క్వాలిటీ better కాదు. to throw it away. ఎలాంటి వ్యర్థమైన అది వేస్టే కదా, But if one keeps దాన్ని using whatever uh, is waste, విసిరేయాలి. you won't be very healthy, right? అది So హెల్త్ it is very వ్యర్థం అనేది హెల్తీగా కూడా ఉండదు. this time when we have to serve through our mind, ఈ సమయం through our thoughts, విశేషంగా ఈ సమయంలో మనము మనస్సుతో సేవ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, మనసు సేవ then it is చేసేటప్పుడు very important ఇది చాలా to practice silence. మనం సైలెన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం Let's say చాలా if you have అవసరం. some karmic accounts, I call it మీకు karmic కార్మిక accounts. అకౌంట్ ఉందనుకోండి, You have lot of మీ- loan. మీకు చాలా లోన్ ఉందనుకోండి, You find it is being paid off మీరు అది because of your silence. పే చేసేసారనుకోండి, మీ If you sit in సై- stubborn, సైల్- you close సైలెన్స్ your ద్వారా eyes, అది మీరు because పే చేయగలుగుతారు. అది that was your own sanskar you're trying to put on someone else. If you really remain in silence, there మీరు was something నిజంగా సైలెన్స్లో ఉన్నట్లయితే very అకౌంట్ సెటిల్ అవుతూ ఉంటుంది సహజంగా, సులభంగా. by thinking, by talking, you keep creating more Uh, karmic accounts. ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ That Yankee always ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ కార్మిక అకౌంట్ ఇంకా ఎక్కువ more ఖాతా పెరుగుతూ ఉంటుంది. same is thinking. If you're getting thoughts of someone, మీరు not ఇతరుల గురించి ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటే accounts, right? So I like it in silence. Keep creating, keep పెరుగుతూ ఉంటుంది. సైలెన్స్లో మీ whatever sanskar కార్మిక was there అకౌంట్ in సెటిల్ your అవుతూ ఉంటుంది. souls, ఏదైతే కార్మిక అకౌంట్ ఉందో so that there రెండు are ఆత్మల only మధ్య good wishes. శుభభావనల ద్వారా, But mixed with also wasteful feelings, wasteful thoughts. They're not able to put 100% అకౌంట్ని full stop in that. ఖతం చేసుకోవచ్చు. So practice. అందుకని It's ప్రాక్టీస్ very చేయండి. economy and economy. అది చాలా ఎకనామీ Quickly remember Baba. ఎకనామీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. Less. చాలా తక్కువ ఆలోచించండి. If you think less, you will speak less. తక్కువ ఆలోచిస్తే తక్కువ మాట్లాడతారు. Saying, right? ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎక్కువ మాట్లాడతారు కదా. So it's very, very beautiful, powerful, important, but requires lot of attention. దానికి చాలా Two words I keep అటెన్షన్ అవసరం and అవుతుంది. practice. If you don't do it, as the మీరు will be చేయకపోతే, deceived in the end. You will మీరు feel చేయకపోతే దాది everything you దాది జానకి చెప్పినట్లుగా మీరు మోసపోతారు. so you fail, right? అప్పుడు మీరు ఫెయిల్ అవుతారు కదా. So speak less. అందుకని తక్కువ మాట్లాడండి, And మృదువుగా మాట్లాడండి, మధురంగా మాట్లాడండి. connected with inner silence. ఈ ప్రాక్టీస్ మన And see during the day, whole day, అంతరంగంలో సైలెన్స్కి చాలా loud. కనెక్ట్ అయింది, You అవసరం spend కూడా. more than it was necessary. Keep the chart, చార్ట్ పెట్టుకోండి. so that very natural silence is there.
Mm. అప్పుడు నేచురల్‌గా సైలెన్స్‌లో ఉండగలుగుతాము. Shantivan is Shantivan, right? శాంతివనం శాంతివనమే కదా! 19,000 Baba's children 19,000 మంది you have బాబా been పిల్లలు way వచ్చారు. through. ఆహ్, ఆహ్, Roads అవ్ are ఆహ్, full, cars, రోడ్డు మీద నడవాలంటే vehicles all over. Baba's చాలా children and రోడ్లన్నీ Baba నిండిపోయినాయి sees someone పిల్లలతో, కార్లతో. when you go for dinner, how it is. They say it was good, manageable. Just imagine the cooking which must be happening. Because ఆలోచించండి ఎంత వంట not చేయాల్సి going వస్తుందో. around much here. But కోవిడ్ ఉండబట్టి ఎక్కువ అటు everyone వెళ్ళటం sitting లేదు. and cutting, cooking, serving వాళ్ళు కట్ చేయటం, in from all వెజిటబుల్స్ over. కట్ చేయటం, So much వండటం to those ఇదంతా చూడటానికి servers. బాగుంది. Because this is the turn for Tamil Nadu and Banaras. తమిళనాడు, బెనారస్ వాళ్ళ టర్న్ ఇప్పుడు సేవ చేయటం. And of course, Dadi Gulzar was from Delhi. దాది గుల్జార్ Open invitation in Delhi also. ఢిల్లీ నుండి వచ్చారు. So it's very, very, very beautiful here. ఇక్కడ చాలా New చాలా experience for all of us. బాగుంది. But కొత్త this time, అనుభవాలు I appreciate జరుగుతున్నాయి. Baba's చాలా on their duty. And with lot of love, lot of respect. చాలా ప్రేమతో అందరూ సేవ చేస్తున్నారు. Safe, you are okay, you are provided with everything. Okay, so we are bringing you to Shantivan. So మిమ్మల్ని that శాంతివన్కి తీసుకొస్తున్నాము. experience with us, right? So let's అంతా remember. మీరు కూడా శాంతివన్ని అనుభవం చేస్తారు. బాబాని గుర్తు చేసుకుందాము. मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही Om Shanti. So it seems like some Baba's children have not changed their clock, right? So just to remind you all, today we changed our clocks. So 1 hour ahead, ఇవాళ right? ఒక గంట ముందు ఒక జరిగింది. Here in Madhuban, in India, we had to start 5 o'clock in the morning instead of 6 o'clock. So thank you to Didi ji that every morning now she'll be with us after Mridula. Anyway, let's start our Bhakti ఇక్కడ journey. 5 గంటలు అయింది పొద్దున. సో బాబా దీది మనతో మెడిటేషన్ అయిపోగానే మనతో ఉంటారు. ఓం శాంతి. భగవంతుని సహచరుని దాది జానకి. चार गुण డైమండ్ దాది. जीवन में सदा होवे, मैंने देखा है. నేను 4 గుణాలను చూశాను. మొదటిది कोई अब गहराई में जा करके Patience. आत्मा मन स्थिति में अगर सहना. धीरज के देखेंगे ना, धीरज धर मन व मन को धीरज दो. మనసును
जल्दी ధీర अधीरे न हो जाओ। సహనంతో अधीरता व्यर्थ चिंतन में ले ఉండండి. जाती है, दुखी बनाती है। ఇంపేషెన్స్ వ్యర్థాన్ని दूसरा गुण है सहनशीलता। పెంచుతుంది. సహనశీలత सहनशीलता के गुण के రెండో గుణం. गहराई में जाएंगे ना, సహనశీలత గోహ్యంగా లోపలికి లోతుగా ये नहीं कहते हैं వెళ్ళినట్లయితే सहन शक्ति चाहिए मुझे, సహనశక్తి सहन करने की शक्ति आती है। సహనశక్తి కావాలి అంటే సహనం చేయటానికి क्या శక్తి बड़ी बात వస్తుంది. है, అది मुझे వస్తుంది, सहन करना पड़ता है, मैं పెద్ద दुखी हुआ। విషయం కాదు. शक्ल में थोड़ा भारीपन आएगा, कभी आंखें गिली भी हो जाएंगी, ఒక్కోసారి ఏడుపు కూడా వస్తుంది. सहनशीलता नहीं है। అది సహనశీలత కాదు. धीरज, सहनशीलता। तीसरा, పేషెన్స్, ఓపిక, हमारा సహనశీలత. कोई शत्रु नहीं है मेरा। నాకు ఎవరితోనూ अल्लाह हमारी जो करे శత్రుత్వం वो లేదు. हमारा सोए, ये मेरे बाबा के बोल है। ఎవరైతే మనల్ని డిఫేమ్ చేస్తారో వాళ్ళే మనకి నిజమైన మిత్రులు. ఎవరైతే मित्र मानो, जिसने कुछ निंदा की, गलत बोला, उसको शत्रु मानो। నింద చేసే వాళ్ళని आत्मा ये नहीं कहे। శత్రువు, మహిమ చేసే వాళ్ళు మిత్రులు महिमा అన करने वाले అనుకోవటం అది జ్ఞాని ఆత్మలో కాదు. అలా అనుకున్న వాళ్ళు करते कल कुछ भी कर सकते हैं। ఇవాళ మహిమ చేసే వాళ్ళు जीवन का రేపు ఇంకేదైనా చేయవచ్చు. महिमा के आधार से मैं सेवा में रहूं, महिमा के आधार से मेरा अच्छा संबंध रहे नहीं। మహిమ చేయటం ద్వారా నాతో సంబంధం ఉన్నట్లయితే అది మంచిదే కాదు. ईश्वरीय स्नेह है। ఈశ్వరీయ స్నేహము, ఆత్మీయత ఉన్నట్లయితే అది మంచి విషయం. पर सहनशीलता सुखी रखेंगी। పరిస్థితి దాటిపోతుంది కానీ సహనశీలత మనల్ని సంతోష పెడుతుంది. कुछ बात हो गई, ఏదన్నా జరిగింది అనుకోండి, 2 मिनट के बाद जैसे हुई नहीं थी, चेहरे पर न हो, वाइब्रेशन में न हो, समझ गए ना? అర్థమవు జ్ఞాని ఆత్మ అయితే अंदर मन में रिपीट न हो, మనసులో అది రిపీట్ చేయరు. ఏదన్నా ఎవరైనా मन में आया, मुख से అన్నట్లయితే बोला, మనసులో vibration వచ్చింది, में आया, ముఖ అనేసారు, అది जैसे వైబ్రేషన్ मित्रता भाव में समा लेते हैं, వైబ్రేషన్ అయింది. అది मित्रता भाव మంచిది में కాదు. समा लेते हैं। మిత్రతా భావంలో एक माँ बाबा को देखा అది है, ఒదిగి माँ ఉంటుంది. बाबा के दृश्य सामने आते हैं, మమ్మ బాబాల ముందు ఎన్నో पर పరిస్థితులు मम्मा వచ్చినాయి. बाबा के चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता है कुछ हुआ। వాళ్ళ ముఖాల్లో देखो ఎప్పుడు सामने कहीं उन्होंने ఏమన్నా गाली भी दी జరిగినా होगी, కానీ అది కనిపించేది కాదు. पर बाबा के चेहरे బాబా ఎదురుగా వచ్చి నంద చేసేవాళ్ళు కానీ బాబా మొహంలో ఏమీ కనిపించదు. खुश नहीं है। బాబా అనేవాళ్ళు बाबा అది कोई పిల్లల पढ़ाई దోషం कुछ కాదు. जवाब लिखे ना 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 बच्चे, పిల్లలు అంటారు, పిల్లలంటే ఏమన్నా को రాయమంటారా मित्र అంటే समझा है। ఏమీ అవసరం లేదని చెప్పేవాళ్ళు. బాబా हर एक అందరినీ को మిత్రగా मानना है हमको। భావించేవారు. ये है मित्रता भाव, मना रूहानियत का, అదే ईश्वरी మిత్రతా स्नेह భావం का అంటే संबंध जो है। ఆత్మీయత. बात ठीक हो जाएगी, पर संबंध ठीक न रहे, मेरा लिए शान नहीं है। और तीसरा गुण है संतुष्ट रहना। మూడవ గుణం, पांचवा का देखिए फिर, నాలుగో గుణం సంతుష్టత. ज्ञान में गंभीरता ఐదవది बहुत आती है, జ్ఞానం, तो गंभीरता में గంభీరత, తర్వాత గంభీరత. एक बारी मम्मा को कहा, మమ్మ मम्मा थोड़ी अब सीरियस है। మమ్మతో అన్నారు ఒకళ్ళు, మీరు సీరియస్ గా मुंह में देखा, ఉంటారు. इसको आप सीरियस कहते हो। मम्मा को ज्यादा हंसना, बैलना, बात करना, మమ్మకి ఎక్కువ మాట్లాడటం, ఎక్కువ నవ్వటం తనకి ఇష్టం ఉండదు. तो सीरियस अक्खे मम्मा को कहा ना, मम्मा ने मुस्कुरा के మమ్మ समझाया, ये अक्षर हमको नहीं करना चाहिए मम्मा के लिए। ज्ञान जितना जो ज्ञान में ज्ञानी तो आता, మమ్మతో మీరు సీరియస్ గా ఉంటారు మమ్మ అంటే
తను నవ్వుతూ అన్నారు. అప్పుడు మాకు అర్థమైంది తనకి साधारण तो मुस्कुराहट नहीं है మేము ఎప్పుడు ఇంకా ఆ తర్వాత సీరియస్ అనే పదం ఉపయోగించలేదు. बाबा की मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है, इतना हमको शिक्षा दे रहा है, मुस्कुरा के शिक्षा दे रहा है। బాబా మాకు నవ్వుతూనే उसमें చాలా बहुत శిక్షణనిచ్చారు. एक शिक्षा और शक्ति समाई पड़ी है। ఆ उस दिन ఆ से శిక్షణలో लेकर చాలా పవర్ శక్తి ఉండేది. ये जो शब्द बोला ना, समझा मामा को हम लोग नहीं जाना है, तभी ये शब्द निकला। बोल कम తక్కువ थोड़े, रूप बड़ा, स्नेह शक्ति वाला, साधारण न हो। మాటలు తక్కువ మాట్లాడాలి, माया కానీ और दूसरा శక్తివంతంగా बात ఉండాలి, वो సాధారణంగా बेरहम नहीं ఉండకూడదు. का हो। అందులో ఆత్మికత ఉండాలి. कोई सीन ऐसी ఏదైనా आ సీన్ जाए వచ్చిన तो सीरियस न बन ఏదైనా जाए। సీన్ వచ్చినప్పుడు సీరియస్ కావకండి. सीन ऐसी कोई ऐसी సీన్ అలా ఎలాంటిది सीरियस बन जाएंगे ना, ఎవరైనా तो हमारे సీరియస్ मन గా का इफेक्ट तन पर भी आ जाएगा। అయితే ఆ वही మనసు యొక్క क्या ప్రభావం हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। శరీరం మీద పడుతుంది. ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది, वायुमंडल को सदा ఆ వాయుమండలం शांत, सच्चाई, प्रेम वाला ఆ, रखना, శాంతంగా उसमें సత్యంగా दुख की लेन ఆ, देन का ఉంచటం practice, ఉంచాలి. तो थकावट वाला या सीरियस रूप या ये वगैरह जो होता है ना, जैसे दुख का लेन देन का वायुमंडल है, नहीं करने का है। समझा? ये बाबा వాయుమండలాన్ని పాడు చేయకూడదు. बहने भाई, बाबा का ये था ना, ఇది ఎలా జరిగింది, అలా ఎలా జరిగింది అనుకుంటూ అలా हो नहीं ना दुख, ఆ, ఆ, దుఃఖ कुछ भी हो जाए కరంగా చేయకూడదు. तो समझू सारा नहीं लेगा ना, कहेंगे क्या जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना, ఏం न चिंतन में आया, न मुख पर ఏం आया। జరుగుతున్నా గానీ బ్రహ్మబాబా మొహంలో కనిపించేది కాదు, తన ఆలోచనలో వచ్చేది కాదు, ठीक है, మాటల్లో వచ్చేది కాదు, కర్మలో వచ్చేది కాదు. चलते मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। Om Shanti. ఓం శాంతి. Tomorrow is Monday. రేపు సోమవారం అమృత వేళ Vela, 3:30 నుండి 4:45 దాకా అమృత వేళ. our schedule will remain same. ఇద్దాము మన హోంవర్క్కి. Om Shanti, Om Shanti. ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. Thank you, Bhumi Ben. And yes, you're right. It's just after Amrit Vela now. And you can see how the nectar is flowing, right? Amrit. అక్కడ అమృత వేళ తర్వాత So ఆ, we're getting the ne- best ఆ, from Didi. దీది నుండి మనకి Remembering నెక్టర్ the days when Daddy Janki లభిస్తూ ఉంది. shared దాది జానకి hers or her experiences right after Amrit Vela. అమృత వేళ తర్వాత ఆ, తన అనుభవాలు షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు. She would share early in the day. పొద్దున పూట తను షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు. It's like we are inviting Dadi Janki already into our midst of this series, 2-week series. మనము చు- ఆ, దాది జానకిని ఆహ్వానించాము ఈ నెల మధ్యలో. Topic we have chosen for Dadi Gulzar. And it's టాపిక్ ఏమో గుల్జార్ దాదిది. coming around to a circle of speak less, speak softly, మితంగా మాట్లాడు, gently, మృదువుగా మాట్లాడు, మధురంగా మాట్లాడు. and even Baba's Murli బాబా today, మురళిలో and కూడా you ఇవాళ must have picked up, right?
మీరంతా waste. ఆ, So what is that? గమని ఆ, ఆ, మీరంతా కూడా What do you వినే do? ఉంటారు. Economical వ్యర్థం గురించి మాట్లాడారు. waste. We don't just be careless about money, energy. కేర్లెస్ గా ఉండకూడదు. మనీ గురించి కానీ Extremely careful. దేని గురించి కూడా, రిసోర్సెస్ గురించి కూడా ఎప్పుడు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. Waste. ఇవాళ లెసన్ So we can't just వ్యర్థం ఉండకూడదు, వ్యర్థం చేయకూడదు. no waste, but we need to take up certain practices. దానికి మనం కొన్ని Practices. Not that స్పిరిచువల్ we ప్రాక్టీసులు take చేయాలి, an entire అభ్యాసం week చేయాలి. or 3 days or even a day for that matter. But in the midst of the day, how do we create? రోజుకోసారో లేకపోతే వారానికోసారో కాదు. This is what we saw in Dadi Gulzar. దాది గుల్జార్ Nature, ఆ, silence. చాలా నేచర్ గా అయిపోయిందో సైలెన్స్ లో ఉండటము. Titles I would say that they used to use for Dadi. అలా మనం Nirsankalpa అలా ఉండాలి. Devta. తన The deity తన టైటిల్ కూడా నిస్సంకల్ప దేవత, అంటే సంకల్పాలు లేని దేవత. నిస్సంకల్ప అంటే ఏ ఆలోచనలు లేకుండా ఉండటం. తన టైటిల్ గుల్జార్ దాది టైటిల్ అది. అది ఎంతో అభ్యాసం చేస్తే అలా ఆ స్థితిలోకి రాగలుగుతాం. మనకి అది ఎన్నో అభ్యాసాలు ఇచ్చారు. They used to keep Monday or at least morning of Monday for more silence. Of course, నేను these days there are so many సోమవారం activities, so busy and everything, but still, I think ఎంత this is a బిజీగా very ఉన్నా good for tomorrow to pay special attention to సోమవారం మార్నింగ్ సైలెన్స్ లో ఉండటానికి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి డ్రామా గురించి, డ్రామా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి, full stop, drama, break. బ్రేక్ That can only happen through పెట్టాలి. silence. అదంతా సైలెన్స్ ద్వారానే Attention సాధ్యమవుతుంది. for watching our words, you know, especially మన మాటల మీద how much we are అటెన్షన్ పెట్టాలి. ఎంత మాట్లాడుతున్నాము, underline this today. ఇది Saying anything more than is necessary. అండర్లైన్ చేశారు కదా. మనము అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నామా అని అటెన్షన్ పెట్టాలి. More than necessary just because I have my own emotions mixed in it. This is a good day. నేను అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకంటే నాలో ఉన్న ఆ భావాల్ని వ్యక్తం చేయటానికి. అందుకని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి అప్పుడప్పుడు ఎన్ని ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది నా మాటల వల్ల, ఎంత పెద్దగా మాట్లాడుతున్నాను, ఎంత ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాను అనేది. డిటాచ్డ్ అబ్జర్వర్ గా ఉన్నట్లయితే అది లోపల మనకి శాంతిని, సైలెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎవరైనా నింద చేసినా కానీ మీరు మీ స్వమానంలో ఉండండి. సైలెన్స్ లో మనము ఇంకొక ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతామంటే అందరినీ అప్రిషియేట్ చేయటం, అందరిలో ఉన్న విశేషతలను చూడటం. I'm also appreciating something about either the person or the situation, and that is going to help me to have a sweet silence. It will not be forced సో silence. ఏ పరిస్థితినైనా లేకపోతే
sweet silence, and then when I speak also it will come ఆత్మ as ఇతరులన్నా వాళ్ళలో ఉన్న ఆ still, పరిస్థితిని words. అప్రిషియేట్ చేయటం, And with లేకపోతే this practice, ఇతరులను back to that original అప్రిషియేట్ చేయటం state వలన of Purina నాలో stage స్వీట్ again సైలెన్స్ and again. వస్తుంది. I think with this practice you can never go wrong anytime for anything. Practice this original stage, what I am, who I am, eternally. And మీ ఒరిజినల్ so స్టేజ్ని కనుక మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే అది ఎప్పటికీ రాంగ్గా అవదు. నేనెవరు that's quite a concept, అనేది. isn't it? Out of the full 60 seconds in the minute, how much was I able నిమిషంలో to feel inner silence? నిమిషంలో 60 సెకండ్లలో ఎన్ని సెకండ్లు నేను Minute to minute. సైలెన్స్ లో ఉన్నాను. అందుకని మినిట్ చెక్ చేసుకోండి, క్షణం చెక్ చేసుకోండి. Right, something has happened. I had to settle something with someone. And ఏదన్నా జరిగితే is it through words? Is it through telling off? Is it ఇతరులతో నా కర్మ అకౌంట్ ని ఎలా సెటిల్ చేసుకుంటాను? మాటల ద్వారా, minutes of silence? సైలెన్స్ ద్వారా సెటిల్ And going back చేసుకుంటాను. to original stage, good feelings, appreciation. వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయటం వలన, వాళ్ళ సైలెన్స్ లో ఉండటం వలన, శుభ భావనలు పంపించటం ద్వారా Very interesting concept of settling through silence. And then of course అకౌంట్ ని సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. back to all the qualities, right, that are kind of so integral to nurturing that silence, sustaining silence throughout the day. I really like her 5 qualities that she talks about again and again. I'm sure we're going to hear a lot more about it in her series. But patience, tolerance, friendliness, contentment, maturity, all of these are so connected. ఓపిక, సహనం, Silence. So with attention, with practice, I think we are going to be able to do it. So the concept tomorrow is, రేపటి విషయం, of course, keeping Dadi Gulzar's image of silence, natural silence in front of us. What can I do on a day-to-day basis to adopt that nature of silence? So silence. దాది జానకి ఫోటో ఎదురుగా పెట్టుకుని నేను కూడా ఎలా సైలెన్స్ లో ఉండగలుగుతాను అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. ఇవాళ హోంవర్క్, Silence in everyday life. దినచర్యలో సైలెన్స్. Even whilst in the activities of service, సేవా కార్యక్రమాలలో ఉన్నప్పటికీ time in between, మధ్యలో ఎంత సమయం లభించినా మీరు ఏకాంతవాసిగా అయ్యే అనుభవం చేయండి. aim of practicing being introverted and in solitude, అంతర్ముఖిగా మరియు ఏకాంతవాసిగా అయ్యే అభ్యాసం చేయాలి అనే లక్ష్యాన్ని ఉంచుకోండి. take up మరియు time in మనస్ఫూర్తిగా మధ్యలో సమయం తీసుకుని those knowing the value automatically find the సమయాన్ని మధ్యలో సమయాన్ని కేటాయించండి. excuse మహత్యం తెలిసిన వారికి సమయం స్వతహాగానే లభిస్తుంది. ఏకాంతవాసిగా అవ్వటము అంటే to ఒక stabilize the శక్తివంతమైన స్థితిలో మీ మనసును, బుద్ధిని స్థితపరచుకోవటం. being in solitude. Ekant. Remember that series? ఏకాంత Which it came up every day's practice. Ekant. So to stabilize the mind and intellect in one powerful stage is called being in solitude. Just as you saw, ఏకాంతవాసిగా అవ్వటం అంటే ఒక శక్తివంతమైన స్థితిలో మీ మనసును, బుద్ధిని స్థితపరచుకోవటం. సాకార బ్రహ్మ బాబాను చూసినట్లుగా నడుస్తూ, తిరుగుతూ, వింటూ, చేస్తూ అంతర్ముఖి ఏకాంతవాసి స్థితిని అనుభవం చేసినట్లుగా మీరు తండ్రిని అనుసరించలేరా? so we're not taking a silent day as silent
we are observing ourselves, how much silence there is in our thoughts, in our words, in our actions, in every moment. ప్రతి నిమిషం This practice. మనం నేను ఎంత సైలెంట్గా ఉన్నాను So we'll go into మనస్సు meditation ఆలోచనల్లో to మాటల్లో the కర్మల్లో foundation for tomorrow. Silence in everyday life. దినచర్యలో సైలెన్స్ Even whilst in the activities of service, సేవా కార్యక్రమాలలో time ఉన్నప్పటికీ in between మధ్య to మధ్యలో experience ఎంత సమయం లభించినా మీరు ఏకాంతవాసిగా అయ్యే అనుభవం చేయండి. keep the aim of అంతర్ముఖిగా practicing మరియు being introverted ఏకాంతవాసిగా and అయ్యే అభ్యాసం reserved చేయాలి అనే deep down లక్ష్యాన్ని from your heart. ఉంచుకోండి మరియు Take out time in మనస్ఫూర్తిగా between. మధ్య మధ్యలో సమయాన్ని కేటాయించండి. Those knowing the value automatically మహత్యం తెలిసిన వారికి the time. సమయం స్వతహాగానే లభిస్తుంది. To stabilize the mind and intellect in one powerful stage, ఏకాంతవాసిగా అవ్వటము అంటే being ఒక in శక్తివంతమైన silence. స్థితిలో మీ మనసును బుద్ధిని స్థితపరచుకోవటము. Just as you saw Father Brahma సాకార బ్రహ్మబాబాను చూసినట్లుగా and నడుస్తూ being introverted while walking తిరుగుతూ వింటూ may చేస్తూ not follow అంతర్ముఖి ఏకాంతవాసి స్థితిని అనుభవం చేసినట్లుగా మీరు తండ్రిని అనుసరించలేరా? दिनचर्या में साइलेंस. దినచర్యలో సైలెన్స్. सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी సేవా కార్యక్రమాలలో बीच ఉన్నప్పటికీ बीच में మధ్య మధ్యలో इतना समय मिल सकता है ఎంత సమయం లభించినా जो एकांतवासी बनने का अनुभव మీరు ఏకాంతవాసిగా అయ్యే అనుభవం చేయండి. अंतर्मुखी అంతర్ముఖిగా एकांतवासी మరియు ఏకాంతవాసిగా అయ్యే अभ्यास के అభ్యాసం చేయాలి అనే లక్ష్యాన్ని ఉంచుకోండి. अपने दिल की लगन మరియు से మనస్ఫూర్తిగా మధ్య మధ్యలో సమయాన్ని बीच बीच में కేటాయించండి. समय निकालो. महत्व जानने वाले को समय మహత్వం स्वतः ही मिलता తెలిసిన వారికి సమయం స్వతహాగానే లభిస్తుంది. है. एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को ఏకాంతవాసిగా అవ్వటము అంటే स्थित ఒక करना ही శక్తివంతమైన एकांतवासी స్థితిలో बनना है. మీ మనసును బుద్ధిని స్థితపరచుకోవటం. जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, సాకార బ్రహ్మబాబాను చూసినట్లుగా अंतर्मुखी నడుస్తూ తిరుగుతూ एकांतवासी వింటూ स्थिति చేస్తూ
అంతర్ముఖి चल ఏకాంతవాసి స్థితిని सुन అనుభవం कर చేసినట్లుగా अनुभव किया మీరు తండ్రిని అనుసరించలేరా? तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? Om Shanti. ఓం శాంతి.